మిత్రులందరికీ శుభోదయం. ఈనాడు ముఖ్యాంశాలు చదివేది చిన్నోడు వర్షిత్. కాగితాల్లో కాదు జీవితాల్లో మార్పు తేవాలి. గ్రామ సభల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సందేశం. అయితే ఇప్పుడు కొన్ని గ్రామ సభల్లో అయితే నిన్న మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే వెళ్ళారు. అక్కడ కొన్ని సందేశాలను అయితే ఇచ్చారు. అమరావతి అఖండ దీప్తి, మూజువాణి ఓటుతో బిల్లులను ఆమోదించిన రాజ్యసభ. అయితే ఇప్పుడు రాజ్యసభ అయితే మూజువాణి ఓటుతో అయితే ఈ బిల్లులన్నింటినీ అయితే ఆమోదించింది. అమరావతి అయితే ఇంకా చాలా డెవలప్ కావడానికి. మళ్ళీ జాబిల్లి ధరికి విజయవంతంగా నింగిలోకి ఆర్టెమిస్ 2 ప్రయోగం. అయితే ఆర్టెమిస్ 2 అనే ఒక మూన్ స్పేస్ మిషన్ అయితే ఇప్పుడు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింది, భూకక్షలోకి. యుద్ధం దీర్ఘకాలం సాగితే 4 రంగాలపై ప్రభావం. సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. అయితే ఇలా కొందరు స్పెషలిస్ట్ అయితే అంటున్నారు. ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ మహేందర్ దేవ్ గారు అయితే అంటున్నారు ఇలా. Law and order breakdown. SC slams gathering in Bengal. Says attempt to prevent officers from doing duty. This is about after the third revision conducted in the West Bengal. There is some disturbance among the third, which was happened between the CM of the Bengal and also the election commission, but without information. Trump on Iran war nearly over. Also more to come. Address to national silent on exit strategy. In the Trump told that the war on the Iran was soonly was going to be closed. 53 years on humans shoot for the moon again as Artemis 2 lift off with crew of 4. This is again the NASA sent a space launch system for the to the space, and in this 4 members also went for that research. ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ పేజ్. ఎరుపెక్కిన చరిత్రలో చివరి అధ్యాయం. సమసమాజ స్థాపన పేరుతో 6 దశాబ్దాల పాటు సాగిన కన్సల్ పోరాటం సాధించిందేంటి? బిడ్డల్ని పోగొట్టుకున్న తల్లులు, సహచరులను కోల్పోయిన భార్యలు, భర్తలు, తల్లిదండ్రులకు దూరమైన పిల్లల కన్నీటి పొరల మధ్య విప్లవోద్యమ ఫలితాలు అస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మరణశిక్ష నుంచి మినహాయింపు పొందేందుకు లొంగుబాటు అనే చివరి వరాన్ని ప్రసాదిస్తున్నామంటూ కేంద్రం విధించిన మార్చి 31 గడువు ముగిసిపోయింది. ఇక మీదట దేశంలో కనుమరుగయ్యేది నక్సలైట్ల నక్సలిజమా అన్నది భవిష్యత్తే నిర్ణయిస్తుంది. ఏది ఆర్టికల్ దేని గురించి అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నక్సలైట్స్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ సమసమాజ స్థాపన పేరుతో అయితే 6 దశాబ్దాల పాటు, అంటే 6 అంటే 6 దశాబ్దాలు, అంటే ఒక దశాబ్దం అంటే 10 ఇయర్స్. ఇప్పుడు మొత్తంగా 60 ఇయర్స్ నుంచి అయితే ఈ నక్సల్ పోరాటం అయితే జరుగుతుంది. దీనివల్ల వాళ్ళు సాధించింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు బిడ్డల్ని పోగొట్టుకున్న తల్లులు, సహచరులను కోల్పోయిన భార్యలు, భర్తలు, తల్లిదండ్రులకు దూరమైన పిల్లలు. ఇప్పుడు ఇందువలన అయితే వాళ్ళు అస్పష్టంగా ఇవన్నీ అయితే వాళ్ళకి ఒక విప్లవోద్యమం అని
ఫలితాలు అస్పష్టంగా అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇందువలన ఈ మరణ శక్తి నుంచి అయితే విముక్తి పొందడానికి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మార్చి 31 దాకా అయితే గడువు అయితే ఇచ్చింది. నక్సలైట్ల లొంగుబాటు అయితే జరగాలి, లేకపోతే మేము కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటామని. ఇందువలన ఈ నక్సల్స్ అయితే చాలా వరకు మంది అయితే లొంగిపోయారు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ లో అయితే నక్సలిజం అన్నది ఈ భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుందని అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడైతే ఆత్మ పరిశీలనతో మొదలైన మార్పు ఏదో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పవర్ అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ నుంచి కాపాడుకోవడానికి అయితే స్టార్టింగ్ ఈ నక్సలిజం అయితే బాగుండేది. తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొత్తంగా ఇండియన్ నేషనల్ కి అయితే మొత్తంగా దూరం అయిపోయింది. ఇందువలన చాలా వరకు యాక్సిడెంట్స్ అయితే జరిగాయి. 60 ఏళ్ల పోరాటం తర్వాత అయితే ఇప్పుడు మొత్తంగా 12 స్టేట్స్ లో అయితే 20,000 మెంబర్స్ అయితే చనిపోయారు నక్సల్స్. ఇప్పుడు ఇందువలన అయితే వీళ్ళకి 3,610 crore రూపీస్ అయితే జరిమానా అయితే ఇస్తున్నారంటే ఇచ్చారు. దాని గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ Uppal Stadium fortified for IPL. Now the IPL 2026 season was started, and up to now between SRH had gone 2 matches, and in Uppal Stadium up to now there is no match. And in this season now next SRH match going to be in the Uppal Stadium. For that the Uppal Stadium management was announced the security tightened. The gates of the stadium going to be opened 3 hours before the match. Early support still thin for Hyderabad startups. The startup progressions in the Hyderabad, and in this investors gap doubts, and also how can they start up with their own. HC gives go ahead for Navy radar project in Vikarabad. The High Court was given that go ahead means develop the Navy radar project in the Vikarabad, and they permitted to do that work. How the world deals with phones in schools means the schools is for the students is learning about the outside the country, and also they will not forced to see the phones, and in what way they had a solution. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ హర్ముజ్ తో ఇక పని ఉండదా, తనపై అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడికి ప్రతిస్పందనగా హర్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు నౌకల రాకపోకలను ఇరాన్ అడ్డుకోవడం భారత్ వంటి దేశాలకు తీవ్ర నష్టదాయకమవుతుంది. దీంతో హర్ముజ్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా సౌదీ అరేబియా నుంచి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ UAE వరకు సరికొత్త భూజల మల్టీ మోడల్ రవాణా మార్గాన్ని నిర్మించదలచినట్లు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇది సాకారమైతే పలు సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఏది ఆర్టికల్ దేని గురించి అంటే ఇక్కడ హర్ముజ్ జలసంధి గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అమెరికా అలాగే ఇజ్రాయెల్ అయితే రెండు కలిసి అయితే దాడులు అయితే చేస్తున్నాయి ఇరాన్ పైన. ఇప్పుడు ఇందువల్లనే ఈ హర్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు నౌకల రాకపోకలు అయితే ఇరాన్ అడ్డుకోవడం అలాగే భారత్ వంటి దేశాలకైతే ఇది ఒక తీవ్ర నష్టం అయితే తెలుస్తుంది. ఇందువలన ఈ హర్ముజ్ కు అయితే ప్రత్యామ్నాయంగా సౌదీ అరేబియా నుంచి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దాకా అయితే ఈ భూజల అంటే మల్టీ మోడల్ అనే ఒక కొత్త రవాణా మార్గాన్ని అయితే నిర్మిస్తున్నట్లయితే కొందరైతే అంటే కొన్ని కథనాలు అయితే
ఇది ఇదేదో ఒకవేళ సాకారం అయితే పలు సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ. భారత్కు ఏంటి ప్రయోజనం? హర్మత్ జలసంధికి ఆవల ఉన్న ఏకైక పూర్తి స్థాయి రేవు కోర్ఫక్కన్ కమర్షియల్ టెర్మినల్. ఏదే కోర్ఫక్కన్ కమర్షియల్ టెర్మినల్ అనే ఒక షిప్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. దీని ద్వారా ఇప్పుడు మన ఇండియాకి అయితే అన్ని రవాణా అంటే ఏమైతే ఆయిల్ చెమురు అయితే ఉంటుందో మన ఇండియాకి అయితే దీని ద్వారానే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా అయితే కొన్ని అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్స్ లాగా అయితే ఈ మల్టీ మోడల్ అనే ఒక పేరుతో అయితే నిర్మిస్తున్నారైతే ఇచ్చారు. సరఫరా గొలుసుల స్థిరీకరణకు దాని గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఇచ్చారు. ఇవైతే ఎడిటోరియల్ పేజ్ వచ్చిన వార్తలు. Crude purchases from Russia up 90% in March. Russian oil imports surged after US warrior. This is about crude oil. Crude oil it acts like a fuel, and also from there is a machine. If every country need a crude oil because for their preparation of the food, means the gas was extracted from the crude oil. When they boil the crude oil, there will be separation of the petrol, diesel and also gas. In this there will be nitrogen gas also produced. After this, the boiling of that, the cylinders was exported, and also the diesels and petrol was exported to the petrol bunks. And also now our India going to be buy the 90% of the crude oil from the Russia because of the effect of Iran's. Trump was conducting the war on the Iran, and we are not going to be buy it for this month. Will brand Pinarayi survives Kerala's electoral circle. Now in this next month there will be assembly elections in the Kerala, West Bengal and also Tamil Nadu. And from the Kerala, how can we elections will be going to be held, and again the same government form or not? ఇప్పుడు వస్తుందరా పేజ్. ఆ రోజున మర్చిపోలేకపోతున్నా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ అయితే కేసరి ధృతి గారి గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఈమె అయితే ఇప్పుడు ఛాంపియన్స్ ఇండియా అయితే అండర్-19 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత ఈమె అయితే ఛాంపియన్ ఒక కెప్టెన్ అయితే అయ్యింది ఫైనల్స్ లో. ఆమె గురించి అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు సినిమా పేజ్. మర్యాద పురుషోత్తముడు అయితే ఇక్కడ రణబీర్ కపూర్ గారి రామాయణ మూవీ గురించి అయితే ఇచ్చారు. దీంట్లో అయితే రణబీర్ కపూర్ అయితే రాముడికి అయితే యాక్ట్ చేస్తున్నారు. పెద్ది పహల్వాన్ అయితే రామ్ చరణ్ గారి పెద్ది మూవీ గురించి అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ. Editorial page. Forest to finish lines. There is an article was written by our president Draupadi Murmu, and he written about the athletics and also the sportsmanship and the sports between the students. She clearly mentioned that every student has a grip on any game in the sports. Trump doesn't tackle but sounds more react. Now recently the Trump was attacking on the Iran with Israel also, and this there will no any information to the any country, but the sounds was coming more, means the weapons was going to Iran was more by the America. No times of business speech. Heritage's best recovery in 13 years, but volatility persists. This is about the dollar value and our rupee value conditions. Indirect tax, export sold firm
manufacturer loses steam. Because of this indirect tax, our in manufacturing sector, our India got some losses. Government said to roll out 3 free trade packs in 6 weeks. It was about the our government was going to be roll out the 3 free trade packs in 6 weeks. అజరామర నగరి అసుర కుట్రలు దాటి అయితే ఇక్కడ అమరావతి గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అయితే అమరావతి అనే ఒక క్యాపిటల్ అయితే పేరు పెట్టింది రామోజీరావు గారు. ఇప్పుడు 2014 జూన్ లో అయితే మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయినప్పుడు అమరావతి అఖండ దీప్తి ఏదో ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఏదో వచ్చింది. This is not a show. We are talking about war. Macron slams US on Iran war. NATO threats. Fuels. The Trump was attacking on the Iran, but it is not a correct information. He was actually attacking on the fuels to ban the fuel system for the exporting for the other countries, and also it was don't know for the anyone. Now Macron, he was told that now sports base Sunrisers soared over the nights. The yesterday match between KKR versus SRH. SRH played very hardly and won the match. ఇప్పుడు సిరి పేజ్ అమ్మాయికి ఇద్దాం ఆర్థిక భరోసా అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక భరోసా గురించి అయితే ఇచ్చారు. పాన్ కొత్త నిబంధనలు ఇవి ఏదైతే ఇప్పుడు పాన్ కార్డ్ అయితే ఉంటుంది కదా, దీంట్లో అయితే కొన్ని కొత్త నిబంధనలు అయితే యాడ్ చేస్తున్నారు. 167 కోట్ల పలికిన రాజా రవివర్మ చిత్రరువు ఏదైతే ఇప్పుడు చిత్రరువు అంటే చిత్రం. ఇప్పుడు రాజా రవివర్మ గారు అయితే ఒక పెయింటింగ్ అయితే డ్రా చేశారు. శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ అమ్మని అయితే పట్టుకుంటే వాళ్ళ అమ్మ పాలు పెంచుకుంటుంది. అలా ఏదో ఒక స్కెచ్ అయితే గీసి దాన్ని ఆప్షన్ లో పెడితే 167 crore రూపీస్ కి అయితే అమ్ముడు పోయింది. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ పేజ్ ఛాంపియన్స్ సన్ రైజర్స్ మొదలెట్టారు. హైదరాబాద్ కు తొలి విజయం, నితీష్ మెరుపులు, చెలరేగిన అభిషేక్ హెడ్, కోల్కతా ఓటమి. ఏదో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్ లో అయితే సన్ రైజర్స్ అయితే గెలిచారు. దీంట్లో ఏదో ఫస్ట్ మ్యాచ్ వీళ్ళైతే సెకండ్ మ్యాచ్ లో గెలిచారు. అలాగే నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 39 రన్స్ అయితే చేశారు. అభిషేక్ శర్మ హెడ్ కూడా అయితే చాలా డేంజరస్ అయితే ఆడారు. ఐపీఎల్ కు అనుమతి ఇచ్చారని కోర్టుకు తుషార ఏది ఆర్సీబీ బౌలర్ తుషార అయితే ఇప్పుడు ఈ ఐపీఎల్ అనుమతించాలని అయితే కోర్టుకి అయితే వెళ్ళారు. ఇప్పుడు బిజినెస్ పేజ్ రూపాయి తెచ్చిన లాభాలు అయితే ఇప్పుడు రూపాయి వల్లే మన ఇండియన్ కరెన్సీ రూపీస్ వల్లే అయితే ఇప్పుడు మొత్తంగా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది లాభాల్లోకి అయితే వెళ్ళింది, బుల్లిష్. ఇప్పుడు సెన్సెక్స్ అయితే 185 పాయింట్స్ పెరిగి 76,320 పాయింట్స్ ట్రేడింగ్ అయింది. నిఫ్టీ అయితే 34 పాయింట్స్ అయితే పెరిగి 22,713 పాయింట్స్ ట్రేడింగ్ అయింది. మళ్ళీ ఈ రోజు అలాగే రేపు ఎల్లుండి కూడా అయితే హాలిడే స్టాక్ మార్కెట్ కి. Super Kings look to get off the mark. Now today's IPL match between CSK and PBKs. Already CSK lost the first match. Now they want to get up. Hit by West Asia crisis, manufacturing activities close to 4-year low in March. Up to now there is no losses in manufacturing sectors in 4 years, but the impact of the West Asia's war conflict, our India's manufacturing sectors got some losses. Chants rent the air as devotees celebrate Hanuman Jayanti. Yesterday,
it was Hanuman Jayanti, and at the Hyderabad there is a full traffic. LDF, UDF offer pension, health cover, metro. This is now LDF and UDF is offering some pension, health cover, and also metro for the people. Amendment to FCRA, a direct attack on minority institutions, says Tamil Nadu CM Stalin. Yesterday, MK Stalin was told about the FCRA, about the minority institutions. Land transactions through Bharati in one mandal of each district ministerial. This is Bangladesh University was telling about the Bharati's scheme. Now, Assembly polls page when campaign gathers national and global vibes in a North Kerala town. Now, the Assembly elections was going to be held in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, and in this, from the national level, ministers was coming to the North Kerala town. ECI transfer controversy. Top coach clarification. Article 324 does not give unfettered powers to the Election Commission of India. Now Election Commission of India have transferred to the controversy. Now top court means Supreme Court telling the on Article 324 Election Commission of India does not have any power. A path to peace in West Asia beyond Pakistan talks. India could lead a global South investigative at the United Nations to mediate the West Asia war. Now, United Nations of Organization was keeping a meeting about the West Asia war, and the West Asia is gonna peace, but except the Pakistan talks. Now, business page must get preferential access under US trade deal as agreed. At the month of December last year, our India had given a trade agreement between US and our India, and in this the people means the higher officials asking about the crude oil for the Trump, because there is the cost was of the crude oil was increasing day by day in our India. Government access duty on 40 petroleum items. An opinion page has cinema defined political success in Tamil Nadu. This is about the DMK means Dravida Munnetra Kazhagam. This was a party in the Tamil Nadu. This party chief is Vijay Talpati. He was an actor and also a politician. The long and legacy shadow of war. Now, what which Trump seeks deal with Stone Age bombing threat. This is about the Trump's and also his news. A sports page, batters fire in Union to take Sunrisers to 226. In yesterday match, Sunrisers batters was performed very well, but the bowlers given a chance have to give youngsters time to blossom. CSK skipper Ruturaj. This is about for giving chance to the youngsters. Now, as an opener, Ruturaj was not playing for this match, and he may be play for next match.
BJP planning to impose president's rule. Yesterday, West Bengal CM Mamata Banerjee from the Trinamool Congress, she have told about the BJP planning. Government confirmed extra sittings to debate amendments to Women's Reservation Act. Mummy, CAPF bill passed in LS amid opposition walkout. Yesterday, Rajya Sabha meeting, the opposition amid means they got a chance to walk out. ఈనాడు ముఖ్యాంశాలు ఇంతవరకే. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. and also Hindi newspaper. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.